Nyitanagĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Mũrata Mĩaraho, thĩinĩ wa Mũrata thaa ĩmwe na Mũrata thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Kĩnyitanagĩre na niĩ Wanjirũ Wainaina na niĩ Mũciri wa Mwangi, oro na niĩ Mũthuri Tigĩcĩra. Amu gĩkĩ nĩkĩo gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Wĩ mwega mwĩroreri, njĩtagwo Ann Kamau, ndĩ marketer na sales person. Ndoka gũkũhe ũhoro mwega wa Mũrata wa Ngai TV, harĩa tũrehagĩrwo kiugo, tũgathomithio na tũgataũkĩrwo. Oho, mohoro mao nĩ mangenagia mũno, amu makũrehagĩra na njĩra ndikĩru, ta ũrĩa kũrahanĩka gũkũ bũrũri wa Kenya na nja wa bũrũri wa Kenya. Oho, tabarĩra Yukia githi ciakwa mwiroreri wa Mũrata wa Ngai TV ũmũthĩ akĩrĩ tarĩki 29 mweri wa mbere wa mwaka wa 2026 ngakĩhoka wĩ thayũ mũthenya waku nĩ wakĩarahũka oro wega. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ Wainaina, tũkaga nĩgetha tũkamũrĩkĩre marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ, nganyita ngathĩti ya The Daily Nation. Ngehoka mũthenya waku nĩ wambĩrĩrio wega na wĩ thayũ, riũa nĩ rĩkiumire ngo-inĩ, reke twarahũke tũthiĩ na mbere na gwaka bũrũri. Njĩtagwo Mũciri wa Mwangi, na thĩinĩ wa metha ya Racuriai Imone mũthenya wa ũmũthĩ ngathĩti-inĩ tũmũrĩke mariboti kana riboti makĩria iria cikĩraire na iria irathiĩ na mbere kuumĩria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na kũraya na Kenya. Niĩ ndĩna ngathĩti ya The Standard, na ngathĩti ĩno ya The Standard, kĩongo kĩa ngathĩti ĩno gĩkĩandĩkĩte haha ndĩrakĩona mbica ya mũndũ wĩtwo Vice Chairperson wa Judicial Service Commission no wĩtwo Isaac Ruto. Na Isaac Ruto arakĩoneka nĩ mũndũ ũkĩrĩ na stress kana akĩrĩ na matarania maingĩ mũno makĩria kũringana na ũrĩa ngathĩti ĩno ĩkĩmũhũrĩte mbica haha, akĩoneke enyitĩte haha thithi na kuonana karĩ mũndũ ũkĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno maragĩthiĩ thĩinĩ wa hakiri yake. Na kĩongo gĩa ngathĩti ĩno kĩandĩkĩte shaming judiciary atĩ nĩ wagi watho, nĩ ihũrĩ kamĩtĩ ĩno ya kũrũmbũiya watho na magoti. Na nĩ nyitĩte ngathĩti ya The Daily Nation, kĩongo gĩkĩandĩkĩtwo United in Impunity, na nĩtũrakĩona mbica ya Kipchumba Murkomen hamwe na Rigathi Gachagua. Ũndũ ũyũ nĩ atĩrĩrĩ, kuma thikũ 4 iria Rigathi Gachagua akorirwo agĩtharĩkĩrwo kũrĩa mwena wa Othaya Nyĩrĩ arĩ kanitha-inĩ, kũrakĩrĩkana arĩa makorirwo kana arĩa marekũĩrwo gũkorwo magĩtharĩkĩra Rigathi Gachagua hatirĩ makinya moeirwo nĩ watho. Na hatarĩ rũtanganja tũkorwo tũkĩambĩrĩria na ngathĩti ĩno ya The Standard tũmũrĩke riboti makĩria, na twoka haha ũguo ngathĩti ĩyo gũdakorwo gĩgũtarĩria nĩ atĩ Isaac Ruto nĩwe ũratũtũnga haha ngathĩti-inĩ kana kĩongo-inĩ kĩa ngathĩti ya The Standard, na ngathĩti ĩno he kaũndũ yandĩkĩte haha reke tũigue. Yandĩkĩte the independence of the judiciary is facing a credibility test as allegations of partisan conduct engulf a sitting Judicial Service Commission commissioner. With High Court interviews days away, critics warn that political colors have been smuggled into an institution meant to be blind to power. At the center of the storm is JSC Vice Chair Isaac Ruto, who fraternized with ruling party structures, raising fears that judicial processes risk being reduced to a royalty test. Nĩ ũrĩa ngathĩti ĩno nakorwo ĩgĩteithĩrĩria riboti ĩno mũkĩria thĩinĩ wa karatathi namba 4, na nĩho tũkũguthũka tũmenye Judicial Service Commission ĩno ĩkĩrĩ na Vice Chairperson kana mũikarĩri gĩtĩ mũnini wa JSC nĩ Isaac Ruto. Na toka harĩ tũratũngwo nĩ mbica ya atatũ na nĩ akĩama kĩa UDA nĩ arĩkũ. Tũrakĩona Vice Chairman Isaac Ruto makĩrĩ haha na andũ angĩ ake.
makirina amemba ake makia UDA na nikuria mwena wa thingira wa iragi gatheti no yandikite tihane At a judicial independence on trial as JSC's Isaac Ruto faces bias claims. Ruto attended a political event at State House recently adorned in party colors. Kenyans and lawyers say there is perceived bias in his dealings and should quit. Gatheti ne gathina mbere gutagiriria ati gukiri na kihuhukanio hau kianda na nkira kiuga A storm is brewing at the Judicial Service Commission JSC after former senior official, 2 lawyers and a cross-section of Kenyans demanded the resignation of Commissioner Isaac Ruto over alleged political bias, just as is set to participate in next week interviews for High Court judges. Na gatheti ino hakiri na itumishike heanete haho uguo na nigetha ati gukorwo commissioner wa JSC akorwo akieherio yuko na gatheti ino yandikite to remove commissioner from office then those seeking the removal need to do what? Need to petition the National Assembly laying out their allegations and ground for removal. Na petition ino ri agirukorwo iki. The petition will land at the Public Petitions Committee that is currently chaired by Runyenjes MP Mushangi Karemba and deputized by Tarbo MP Jane Kemboi. Na mundu uyo no tondu kumwona Isaac Ruto ri akoretwo thiini wa uteti na utongoria wa bururi wa Kenya kwa ihinda ria miaka 20 na ni mundu ningi ukihagirira maundu megie uteti muno makeria na akiri ta vice chairperson gatheti no rakiuga atiriri if Isaac Ruto sits in the panel we shall have the judges so appointed declared a narrative and the CJ is the custodian of the COK 2010 kulingana na katiba ya mwaka wa 2010 ni ati and the rule of law in Kenya and cannot pretend that she does not know that Isaac Ruto is unfit to hold the commission in the office. Koguo kiri na agi makaramara kwa makiendekiria atiriri matware motion kana petition kuri JSC nigetha vice chairperson ya korwa kiherio thini wa ofisi yake na ni kuona ugatheti to guda korwa gutariria atiriri the Isaac Ruto Commissioner Isaac Ruto has been in politics over 2 decades, having served as an MP for Chepalungu and the first governor of Bomet County, where he chaired the Council of Governors. And after breaking away from the Jubilee Coalition 2015, what did he there? To found Chama Makoruma gifund Chama Mashinani. Ita kwa CCM. Ndio kiale kiama yake. Niguo. Tiganisha tulipata namba ile. Hadi kitu clueless. Where is 97 peace transition? Education bosses on receiving end. MPs have accused education officials of being out of touch with realities in schools. The same ministry data on transition rates and capitation is faulty. Yes. Haha toka gatheti ni karatathi namba igire ka gatheti ya The Standard turatungwo ni aya eri thiini wa ruhonge rwa githomo hakiri na minister wa githomo Migos Ngamba na hakiri na PS wa githomo na niwe Julius Bitok na aya eri ni marakioneka kana matiru marakimenya ni transition ino ya arutwo na marakio hena kile kioletio where is 97% transition ya githomo kana githomo kikia CBE kora gituika ate ukinyana na riure agicunjĩ kia 96 harĩ igana kia arutwa arĩa nĩ magĩrĩkĩtie kũingĩra thukuru no transition ino ri is it smooth kana all the kwinama kana una matiramenya tatuhuthiria hapo ati hena mĩario ya Kimani wa Icũng'wa oni majority leader kure Kiambu. You have the most clueless PS in the Ministry of Education, most clueless. He only sits in Nairobi and has no idea of what happens in the ground. Yes, na menya riri ni kuririkana mfango wa CBE ri nigetho korwo kigacira ri acabithia a mabuku ri na rikana makioria thire wao niki matari mariho wa bilioni 10 bilioni 11
11 billion. 11 billion. Yes, thirikari ina thiri wa billion 11 magucabithia mabuku koguo maugaga ati tutingicabithia mabuku mangi angikorwo thirikari ndikwambe ya betore hethi ule wari na wari ho mbere na njukona akauga atiriri 5.6 billion had since been paid and printing of grade 10 textbook had resumed. How can the government? The government is fully committed to supporting the education sector, and there is no plan to reduce capitation or phase out free education as alleged in some quarters, he said. Osho ne bitok na rataria kiugate thirikari ni hari na ina mataratara mega makiria ya gutigirira ati ciana cio na mifango yo ni yakinyanira na transition ino ni yakoro smooth no mundu ina maithori teragwo tarora hari thirikari namba ithatu turakora atiriri keen tale agonizing tales of men killed in Russia. Relatives say the men had been promised well-paying jobs but landed on war front. Mudavadi ministry accused of doing nothing to assuage the family's suffering. Haha thirikari ya Kenya ri niyo rakioneka ketirikete a Kenya ao kuona minister wa maundu megi mabũrũri ma nanja Musalia Mudavadi ona Kenya okenete akomete wira-ini wao kuona anakera manakorwo makinoku bũrũri-ini wa Kenya magithi bũrũri-ini wa Russia ukuma oedathi wira maybe fulani taru aige magitariria ri marauga dauma ndathi kuria wira ta wa ndereba kana wira ungi magathi bara na wakinya kuria reikio kwanyo no reikio haria mbere nigetha wambe uragwo ko ni kuonania thirikari ya bũrũri wanyu ri ni gutiganirie na ndina bata nawe na riria wagia na mathina mahatirundu mareka niguo na aya ni amwe kana ino ni family imwe ya amwe kana ao aria makoretwo makwiriire kuria bũrũri-ini wa Russia na kuria akwirira kuria ri no agikumenyekana no akwire ko no ure ancho kona ogore tawo ne window kana ne tugiga ni mundu atigiro ni muthuri heka udogite etabo Grace Muthoni ati we have visited the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs but we were told to wait. I have been borrowing the funds to travel to the ministry. Hemo dogite terera embassy ya kura bũrũri-ini wa Russia ya Kenya yagĩrĩirwo kũrekereria report iria yagĩrĩire na statistics cia kuonania ati namba ya a Kenya aria mathiĩte kũrĩa mabũrũri ma nanja ta Russia in the last 6 months to 1 year established the scale of crisis. Osone Hussein Khalid Vocal African Chief Executive teno wega ni gituko tukimenya statistics kana namba cia a Kenya aria macerete kũrĩa thĩinĩ wa bũrũri wa Russia mathiĩte mawĩra ende mathĩire makiheo mawĩra mangi maria matamagĩrĩire te imagine uthiĩte kuma te haha ũguo wathi wĩra wa ndereba ona wacoka waikio training ya mweri ũmwe na watuĩka Russian soldier kwanza kaigoreni ya mbere no waikio haria mbere na undu uria magani na tiriri andu aya mararua na drones drone iria cigakorwo cikimanatha kana cikimaripua koguo na ti andu kiumbe ni kaundu ga programmed koguo urarua na kindu programmed on the air na mweri umwe ni gukorwo thomeire niguo maratarĩria mweri ũmwe ugathi training mweri ũmwe kumagia na hau ukaingira ugaikio kuria riu kiria gukirugirire bũrũri karatathi namba 5 turakora Winnie Odinga akiugite atiriri only the NDC can confirm ODM leadership. EALAMP maintains Oburu Odinga party leader position is currently illegitimate. She urges party unity before any coalition with UDA ahead of the elections. One moro wa Raila Odinga na haha ni akoretwo he kaundu arakorwo kana hena ndomereria korwo arakorwo akirekereria na kuga atiriri nie thiini wa kiama kia ODM ri kana akoretwo agitariria kuga ati thiini wa kiama kia ODM hena andu makoretwo kana kumuhoya kumuguoya na kumwikira guoya muno makiria na amemba a kiama kia ODM ri matire na mwario tondu nao marakorwo makirutwo mukana au no arakorwo akiuga atiriri nie kindu kiria kingituma kana andu aria mangituma nie ngoro ngigituma ati nie ndende wa kiama kia ODM na ngurwirira
ihoto cia kĩama kĩa ODM nĩ ĩno ĩragĩtwo NDC National Delegates Conference na nĩ kĩgomano kĩa mabũrũri kũringana na ũrĩa arakorwo agĩtarĩria na nĩ kũringana nĩ mũmbunge wa Iara akorwo mũmbunge wa Iara na rĩu nĩ ũkuona hana kuga atĩ the issue that some people are misrepresenting themselves and acting in ways that I feel I do not respect the party's principles. I don't believe they honored the wishes and legacy of the former party, Raila Odinga. Also, I know for a fact that they are not respecting ODM's constitution. Nĩgwakoretwo agĩtarĩria atĩ ameba na atongoria mũthĩinĩ wa kĩama kĩa ODM matikoretwo makĩhe gĩtĩo mehĩtwa na legacy tũngiuga nĩkĩ legacy nĩ kĩrĩa gũtiga kana wĩra wanaruta handũ mwega watiga ngumo njega koguo matirahe gĩtĩo wĩra wanarutwo nĩ Raila Odinga na njora akorwo akiuga niĩ ndikenetio nĩ amwe ao. Winnie also accused some party leaders of acting against ODM's identicals and stressed the need to align the party with its constitution. Tutiganisha. Karatathi namba 6 turakora Ruto's UDA on edge as Gachagua tour stars political hit in Nakuru County. Businessman Sam Mburu is leading strategic consultations and voter mobilization efforts. DCP has gained traction, challenging ruling party dominance in the county. Kama kia DCP koleto yake kana kiabatiri urugale muno thini wa kema kia UDA na kirakioneka kaiki na ngumo muno makiria thaici ngumo yawe rathi na mbere na gutamba na igutamba na njira iriku kana maundu marĩa makoretwo makĩyumĩria rĩ ciũria iria irakorĩkio ũrĩa atĩrĩrĩ karĩ kĩno kĩama kĩa DCP karĩ kĩno mwena wa mũng'ethanĩro karĩ kĩno mũndũ wa mũng'ethanĩro Rigathi Gachagua no ũrahũrwo na arikana United Opposition ĩkĩrĩ na ciama ingĩ ĩna Jubilee ĩna Wiper ĩna Kalonzo Musyoka hau no Gachagua no ũrahũrwo koguo DCP irakioneka tarĩ competitor ya UDA nikio kuona nake President William Ruto na mboto yake ya UDA matirona toro orĩrĩ marathi na mbere kũhũra tua kana gũcera mĩena ĩtiganĩte nigetha mecokerie kahinya kuma kana mauhe mũingĩ wa bũrũri wa Kenya tũhũthĩria hena mĩario ya UDA MCA ariwe Hassan Duale ati Mburu is our regional kingpin. He is reliable and committed to making sure that Nakuru remains firmly behind President Ruto up to 2027. Ando kariganĩrwo na Ikuru gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya na gũkũ nĩkuo marenda kwamba gũcera na rĩu Mburu ũyũ rĩ niwe atuĩtwo kana arakioneka tarĩ we kingpin kana niwe mwaria wa UDA mwena wa county ya Nakuru. Ntukuona ni atawetera ntukuhe mwiroreri riboti uria itari tikora ihu nembe yali tigale mĩeri 19 tigale kinene oi ni mani 19 timeike tuthikarathi namba 7 turakinya tukona opposition demands reforms ahead of polls. Leaders raise concern over by-election violence and procurement of voting technology. Opposition seeks transparency, accountability, and credible election preparations. Nyukuona atongoria mwana wa mũng'ethanĩro haha na Gachagua nĩ nguona Kalonzo Matiang'i wa Malwa hamwe na angĩ na mũnini wa kĩama kĩa DCP Cleophas Malala nĩ hera marakorwo makĩrekereria ndũmĩrĩri yao na maragerekeria ndũmĩrĩri yao kana makĩmũrĩka kamĩtĩ kana commission ya ithurano ya IEBC makiuga no nginya gũkorwo na mogarũrũku mũno makĩria angĩkorwo ithurano iria ciroka nĩ cigakorwo ciama na waragania na makĩrĩ na demands kana marĩ na mendekithia tondũ nĩ kuona the opposition further demanded minutes and records of all commission plenary sessions, committee meetings, management meetings and procurement committee decisions from the date commissions were sworn in, as well as records from January 2022 up to date. Marete ripoti shikuma mwaka wa 2022 ule commission ine kuleto gitafania meshemanio mogaruku decisions kana
matua marĩa makoretwo magĩtua nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Niguo. As they also requested documentation on due diligence conducted to verify whether senior management, including the secretary, complied with constitutional and legal requirements before and after assuming office, or explanation where such checks were not undertaken. We are very unhappy with the procurement process of the KAM kits. He said documents seen by the Standard show that opposition has demanded disclosure of the Commission's governance, structures, procurement processes, use of technology, and preparation for the recent by-elections. Na marakiuga atĩrĩ, angĩkorwo maũndũ maya matigũkorwo magĩcenjio rĩ, tũrĩa maumerire nĩ kũrika hĩndĩ ya by-elections, maũndũ marĩa meyumĩrire kũrĩa mwena wa mbere, mwena wa Maraba na mĩena ĩngĩ ĩtiganĩte, marakiuga maũndũ maya mangĩkorwo magĩcenjio rĩ, tũtirĩ na mwĩhoko na ithurano nene ona iria cigũkorwo cigĩũka angĩkorwo maũndũ maya mothe matigũkorwo makĩrũngwo. Niguo. Tuthi na mbere, karatathi namba 8 turakora license to kill, how drivers buy impunity on roads. Corrupt traffic officers and operators make millions as innocent road users die. Transport CS Davies Chirchir blamed for inaction and failure to sustain Michuki rules. Kone kuririkana mutigaire Meshukire. Meshuki hĩndĩ arĩ thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno kana thĩinĩ wa ministry ya ũkui thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, he maũndũ macenjetie mũno thĩinĩ wa barabara-inĩ citũ na mawatho marĩ marũrũ mũno makĩria. Thikũ icio nĩ wonaga andũ makĩingĩra ngari-inĩ kana ngari cia ũkui wa matatũ wa mũingĩ, mĩcibi ndĩohagwo rĩu thikũ ici, ona ti maũndũ maingĩ mũno marũmagĩrĩrwo thĩinĩ wa barabara. Kĩndũ kĩngĩ gĩokire ningĩ tarĩ gacindano kathecire andũ nĩ kĩndũ gĩgũtwo ungumania thĩinĩ wa mabarabara. Na rĩu haha ungumania rĩ, nĩguo nĩ kĩndũ kĩa mbere, ũcio nĩ mũrimũ na nĩguo cũngĩrĩirie nĩ ũkuona ngari mĩtino ya barabara mĩingĩ ungumania. Ngari yaku ĩna thĩna no nĩ ũrenda kũhĩtũka harĩa, nake ũrĩa wakora harĩa rĩ, nake rĩ aragwĩtia kĩndũ kĩa mũhuko na nĩgetha gwĩtĩkirie ũhĩtũke ũkahĩtũka. Na nĩkĩo ũkoraga nona andũ aya matatũ ona mathiĩ harĩa makore he traffic rule matimĩrũmagĩrĩra tondũ nĩ moĩ already nĩ maneanire kĩndũ nĩgetha makorwo matekũnyitwo. Ndiũĩ kana hihi nĩ ũkuona kaĩ mũingĩ onaguo ũrakorwo ũgĩcangĩra harĩ kũrehe mĩtino ya barabara na njĩra ya gũkira nĩ ũcangĩire tondũ angĩkorwo nĩ wonaga we rĩrĩa wenda kũhũthĩra ngari cia mũingĩ ũkona ngari ĩihũrĩte na no ũrenda kwĩhinyĩrĩria nĩ haraka. Koguo nawe nĩ wacangĩrwo nawe ngari ĩyo rĩ, he gĩthimi kĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo gĩkuua capacity yake, he gĩthimi kĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo kana namba ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩkuua, no we no ũrenda kũnyitĩrĩra no matatũ icio rĩ ona cingĩgeria citiĩtĩkagĩra gwĩka atĩ gũkuua the exact amount no kana the exact number ndĩkĩmĩhũthĩre the exact number ũkoraga nĩ kũihũrĩrĩirio. Menye rĩ, ũrarĩhĩra service nĩgetha ũheo service, ũkarĩhĩra service nĩgetha ũenjoy gũtungatwo. Na angĩkorwo nĩ ũrarĩhĩra service rĩ na wĩna light ya kuga atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ comfortable reke nyume inyuĩ thiagai. Koguo rĩ haha hena maũndũ maigana, hena maũndũ matatũ, hena matereba, hena honge cia ũgitĩri na athii mũingĩ. Koguo aya atatũ rĩ nĩo marehete maũndũ marĩkũ maya mothe macio mothe mũno makĩria traffic police officers na matereba. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa gũtwarithia ngari we nĩ wamenya ngari yaku ĩna thĩna na ĩna thĩna fulani na thĩna ũcio nĩ ũramenya atĩ ndathiĩ harĩa inspection rĩ no ndĩrĩrũgamio na nĩgetha hĩtũke thiĩ na mbere na wĩra wakwa rĩ kĩneane kĩndũ ngaringana ngundi ya nda. Na nĩ ũkuona riboti ĩno tarĩiria hakĩenda makĩria kauga atĩ at a glance at the 287 fatalities since January 1, 2026 to January 20 mwaka ũyũ tũrĩ. Acio nĩ andũ aingĩ mũno makĩria na arĩa makuĩte kumana na mũtino wa barabara mwaka ũyũ mwerũ since January nginya January 20th. Andũ tanjĩra mĩoyo yothe 287 nĩ ingĩ mũno. At 3 billion is the amount collected in bribes by traffic police officers each month. 3 billion. Yes.
na no through ati gutiri mbeca corruption okay ati 50 100 na 200 notes officers are given by drivers ngira kinya 3 billion. Yes. Haya, suspended operators Guardian Coach Limited, Nanyuki Express Limited, Mona Comfort Sacco, Green Line Limited, Naikana Route, the 134 Sacco Limited, and Uwezo Shuttle. Issue ni siri suspended. Na iria cikinyitikanite. Na rĩu January 19 mwaka-inĩ ũyũ rĩ. The authority assured the authority suspended 6 operators for non-compliance kuringana na wakorwo gitarĩria hau. Operators nĩ une sacco ici cia ngari ici cia mũingĩ nĩ ukuona na Nyuki Express Cab nĩ ukuona na Ikana Route sacco ici nĩ cia gũthii kũrĩa mwena wa Meru na Ikamba-inĩ hakĩrĩ na Uwezo Coast Shuttle Guardian Coach ici makorirwo magĩtunywo license ciao thutha wa gũkorwo cigĩka mĩtino na nĩ kũringana Guardian Coach ĩno rĩ tũrĩa kuruhania na gĩkuũ kĩa Jirongo. Yep, sinabere. Karatathi wa namba kendari turakora concern as Kilifi parents resist anti-cancer vaccination for girls. Many parents in Kilifi believe HPV vaccine will make their daughters infertile. County experts warn cervical cancer is leading killer disease. Mwaka mũhĩtũku bũrũri wa Kenya rĩ no wakorirwo kĩrehe kĩndũ gĩtagwo single dose HPV vaccine replacing the previous 2 dose Rijabu. Yes, Mataza notes that this will be enable them reach more girls, adding that they are targeting 26,021 by the end of the year. Mwaka mũhĩtũku rĩ head dose yokĩte na andũ makĩrega ciatwaragwo thukuru-inĩ na riboti ĩyo ĩgĩtambwo mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũgatuĩka kwĩna dosi ciroka cirathecwo ciana ona aciari matorĩtio na riboti yake mũno matorĩtio me thukuru kwa mwana nĩ athecwo cindano thukuru na mũciari nderĩtwo nona nĩ ũhoro kĩna kĩeha tondũ mũciari nĩwe wagĩrĩirwo gũkorwo akĩmenya rĩ ararega kwĩrwo nĩkĩ no nginya ambe akamenyithio nĩgetha gatirĩrĩ mwana ũyũ angĩũka nyamũ ĩyo mũrehere thĩna rĩ tondũ nĩ ũkoraga nĩ kĩrĩ na reaction ndawa ici nĩ cikoragwo na reaction wahota gũtheca mwana ambie kũreact tondũ nĩ ndawa ambie ningĩ kũreact kana kũbehave na mĩĩrĩ nĩ different rĩu no wakoraga angĩ rĩ nĩ maregaga tondũ ti mũndũ kĩrĩ na kĩhoto ya gwĩka ũndũ na ningĩ ndũkĩrĩtwo na ningĩ ũkona atĩrĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 47 harĩ igana manakiuga is the covering gap coverage of girls who have taken the HPV vaccine kũrĩa mwena wa Kilifi County. Na rĩu aya rĩ kũringana na maratarĩria makiuga atĩ wathecwo cindano ĩno mũirĩtu ahota kwa gũkinya handũ atuĩke thata akorwo ndakagĩa mwana kana agĩe cervical cancer. Na nĩ ngoria atĩrĩrĩ nyamũ ici nĩ cikoragwo cithũrimĩtwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũkauga atĩ angĩkorwo kũragĩtuĩka atĩ no citũme cituĩke mũirĩtu atuĩke infertile citakorwo cithũrimĩtwo cikorwo ciumĩte kũ nũĩ tongoro yahota gũkorwo nĩ rĩrĩ no ũrĩa Kenya kũrehagwo indo iria cirenda kũgerio tongoro icio cikoretwo cikarehwo tũkagerio na ithuĩ na tondũ ciragerio na ithuĩ rĩ karĩ bũrũri wa Kenya geragio nacio tondũ nĩ ũkũririkana na hĩndĩ ya corona head dose yokire yoka kũgerio kũ yambirie kũgerio gũkũ tigeragerio kũngĩ geragerio gũkũ Kenya. What does that show? Nĩ kuonania thirikari ya bũrũri wa Kenya rĩ honge imwe rĩ iria ciagĩgũkorwo cikĩũmbũyania na maũndũ mangĩ rĩ ona citiranagĩra tarĩu no nĩ kuona bũrũri wa India rĩ nĩ ũkona hena virus ĩraumĩrire ĩgwĩtwo Nipah na ndariri ciake rĩ no iria ciarĩ ho cia corona ũgũkora ũndũ ũcio ũkĩintroduce Kenya no ũmenye corona yaumire corona yaumire kũ na rĩu no nĩ Nipah na ndariri nĩ cihana atĩa cia corona. So karatathi namba 10 turakora gold shikiri haha ati DCI pursues gold scammers after US trader loses 37 million shillings. The suspects, one of them
One of them, a lawyer, lured the American who sought 150 kg of gold. Police says that criminals have been linked to similar cases affecting foreigners. Ni ukona nyamå ici nä ciahenia må no makä haha å guo na andå rä kwĩna scammers andå nä makungä tie wara må no thä-inä wa bå rå ri wa Kenya na tondå bå rå ri wa Kenya na å gä korwo twaä horo wa nyamå ici rä nä å kå henio na nä å kå ira maitho we nä å rä wamenyita nä å rä wanyita nyamå ä no tondå wamenyita å ngä å korwo nä må ndå atä rä ä no nä yo nä å gwä tä tondå wamenyita arabu nä å rona å rä ärahenia ona ndå ä texture rä rä ya nyamå ä no korwo nä å rå atä ciandå ingä macioä na kä å kuona atä rä rä rå honge rwa å thuthuria bå rå ri-inä DCI no rakorwo rå kä enda gå kinyä ra må ndå makä ria tå ngiuga nä imaramari cia gold kana cia kå henania after US trader mwonjori ũmwe wa kũrĩa mwena wa bũrũri wa USA arakoretwo atete milioni 37 agĩkuruhanio na wendia ũyũ wa nyamũ ici rĩu nĩ ũkuona haha kĩanda rĩ tũhutĩrie mũndũ gwĩtwo nĩ US businessman aretwo Dave White ati they abandoned me in Uganda and went different ways. It seems like it is an epidemic here. This was a very professional crew. Na kĩanda rĩ nĩ ũkuona atĩrĩrĩ atĩ I can see how those guys are successful. Some people get worn out, they don't know which way to go. Haha rĩ scammers nĩ aingĩ mũno na akungia wara nĩ aingĩ mũno na akungia wara rĩ okorwo he kĩndũ kĩrĩ ũtarĩ wona mũndũ wĩra maheni kana mũndũ ũrakũhenia akwaragĩria wega na kũ entice na mekanwa kega mũno na hau nĩho wonaga andũ rĩrĩ hĩndĩ ĩyo ũrahenio kana hĩndĩ ĩyo ũraskamwo rĩ gũtirĩ mũndũ ũkoragwo agĩciria atĩrĩ no ũkorwo nĩ kũhenio ndĩrahenio no afterward thutha wa gũte maybe gũkorwo he kĩgĩna arakoretwo aigĩrĩire he mbeca arakoretwo aigĩrĩire nĩgetha kĩũndũ gĩkĩ gĩthiĩ na mbere hĩndĩ ĩyo arĩkia gũte mbeca nĩguo akorwo akĩhingũka maitho kuga hĩ ani mararĩ maheni kana mũndũ ũcio nĩ kũhenia arahenirie nĩ kuona mwonjori ũyũ rĩ thutha wa ihinda nĩguo aroka kũmenya hĩ nĩ ndate bilioni cigana bilioni 37 nĩguo tũthiĩ na mbere tũmũrĩke gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ ngathĩti-inĩ ya The Standard haha twakinya ho rĩ tũrakora hena kagui kakĩrĩ haha kamwe kanini na kamwe kanene ino nene ni governors gaka kanini rĩ PAC gaka kanini karauga atĩrĩrĩ PAC if you don't come when I summon you there will be consequences na huyu mwingine anasema utadu na huyo ruga ni tadu rĩ akionekana kĩgui kĩnene na gĩkĩ gĩtũruga nĩ kĩrĩa gĩtagwo T9 o nĩ gĩtagwo T9 haha kĩanda ũguo rĩ hena karu karoretie mwena wa kĩrĩa karamũrĩka Senate rĩu bunge ya Senate rĩ gũkĩrĩ na governor gũkĩrĩ na PSC ĩno nĩ Public Accounts Committee na arĩa mathũrimaga atĩrĩrĩ magavana marakorwo makĩhũthĩra kĩgĩna gĩa kaunti atĩa hau nĩ ũkuona kagui gaka kanini rĩ nĩko karagĩtwo PAC Public Accounts Committee nĩ kamĩtĩ ya gũthũrima ũrĩa governor mararuta mawĩra mao ũrĩa marahũthĩra mbeca nao magavana makauga atĩrĩrĩ ndaga gũkũ gwĩka atĩa koguo nginya wĩirano nĩ wĩirano nĩ mũingĩ thĩinĩ wa Senate tũthiĩ na mbere karatathi namba 39 Turakora CAF team set to inspect stadiums in Kenya ahead of next year's AFCON. The team is expected next month to check the progress ahead of the next year's tournament. Sports CS Mvuria says they invited the CAF team to make sure the facilities meet the required standards. Africa Cup of Nations 2027 mwaka ũcio wa 2027 ni mwaka ũkĩte rĩ nĩ mwaka ũkorwo wĩ busy mũno tũkorwo na AFCON na tũkorwo na ithurano nene na tũkwambĩrĩria na AFCON coka tũthiĩ ithurano nene na no wega ningĩ tũngĩhoya
aiko nto akwa to participate in AFCON ile to twashindwo tutigatoera machuku macio thiini wa ithurano niguo tota ni tutige cia AFCON hau tutige cia mubira na we forget and move on ni tuyo tutiko turiega thiini wa mubira tukihoto hale thiini wa AFCON 2027 mwaka ukite ri turiganirwo ni maundu mangi ma mubira to focus riu na maundu megiĩ ithurano augiye kuona CAF confederation ino ri timu ino kana committee ino ri niwe ukorwo githorima iharo citu ira cigakorwo cigithakirwo mibira ino ya AFCON na ni ukuona hakire na minister wa mathako ugwetwo Salim Mvurya augite we have decided to invite CAF in advance to review the progress with us and offer any further suggestions while the contractor is still on site. Magethina mbere na guthorima iharo citu ri reke twambe tukuthuka kuria mwena wa Besiktas na twakinya guko bururi-ini wa timu ya Besiktas ri ni timu ya mubira wa maguru na ndirokina hakiri na muthaki ugwitwo Tammy Abraham anathakira kirabu ya Chelsea na anathakira kirabu kia Roma na riu niarikitie gusign kana Aston Villa na timu ya kuria mwena wa Ngeretha na Aston Villa thiini wa ligi ya Ngeretha ya EPL ikiri namba 3 na point 46 riu ni marikitie gusign Tammy Abraham from Besiktas hapo kiadari kuna na wati Sundowns Inca Sekune United Portuguese Nuno Santos and Colombian Bayern scored in added time to give Mamelodi Sundown bawigire wa kifogo Channel 40 shege mathako na mbere kurekereria report ici. Can Arsenal handle Premier League weight of expectation? The defeat to Manchester United reopened the debate over whether Arteta's side can shrug off their tag of nearly men to deliver a first league title in 22 years. Odukora karagani muno thini wa kirabu kia Arsenal. Au hakena ni kuona ati Arsenal attackers andũ makoma hali mbere gũteithĩrĩria nĩgetha gũbunga goals kana gũteithĩrĩria strikers hali wo mbere no alikato ikageranio mwarimo kaga kauga anyita maratathi ũguo ndu aramweta kũringana na performance akanjĩrĩria na the lowest akauga wa 0-0 Mushiri 0-0 ayo kuona hakira fitini wa club ya Arsenal niguo mwanjĩrĩirio club kia Arsenal ni kumona wa mbere na Bukayo Saka 0 goals Victor Gyökeres 0 goals Gabriel 0 Madueke 0-0 murirogereje muno ni Leonard ucio no wina kamwe Leonard Trossard ucio no wina bao imwe ndarika na ugo niguo chemistry yakoragwo yes na he subject isteda kumanya we kana weyu ta chemistry na physics ukanyita ciaku mugwanja na thĩ kahora akora wa mbere na 7 hau niho riri he subject yakorwo kiganania andu othe na ne subject yo yakorwo kimegweta ni igananagia andu othe muno makiria gwakinya ni practical icio ni nyona nginya aria oge muno makiria makimaka nyen manyita igire na mino menye ni wechupi fiu na atuma mundu agie mwihoko mundu ni agiaka mwihoko ale wa magani ni atiriri oraja ati ni ujindite hindo wena ithathatũ na ndenda ithano na inya kana ithatũ kaundu kamagania muno makĩria kitabe tekirie twarekereria ngathĩti ya The Standard tucokererie na ngathĩti ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũgathiĩre mũtambo eno nĩ mũrata wa Ngai TV. O rũcinĩ gwakĩa Tũrinyitanagĩra nawe tũkĩmũrĩka marĩa marĩ magathĩti-inĩ tũkamũrĩka marĩa marakunũka oro hamwe na marĩa
marahiũhia ciande. Tukanyitanĩra na ataramu, ateti hamwe na atongoria. Tukĩmũrĩka na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri. Tukĩmũrĩka ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ. Tukamũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagĩra naniĩ Mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagie. Mohoro mahinahi Kenya vejikarethi Jehova hoi Mohoro mahinahi aikari othe akaunti cia Mount Kenya, Nairobi, Kiambu, Murang'a, Nyeri, Nyandarua na Kirinyaga nĩmũramenyithio atĩ TV ĩrĩa rĩu yũkĩte na mũrurumo mũnene na maũndũ mega tiĩngĩ nĩ Mũrata wa Ngai TV. Njĩtagwo Eric Wanyoike wa Wambui kana kana Fani tiĩrĩgane. Nĩngũkũria kĩũria, hihi ngoro yaku nĩthereire ngoro yakwa ta ũrĩa ngoro yakwa ĩthereire ngoro yaku? Ona niĩ nĩngũkũria kĩngĩ, hihi wanekũĩra mwendwa waku kana mwendwa waku agagwĩkũĩra? Mwekire atĩa kana mwatĩkire action ĩrĩkũ nĩgetha wendo wanyu ũcoke ũrĩa warĩ kĩambĩrĩria? Nyitanagĩra na niĩ mũtungatĩri Evans Karanja na niĩ mũtarani Jane Wasege thĩinĩ wa tabarĩra ya mwĩkũĩrwo o mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV. Nĩtũgĩe karĩko. Tariki ni 6 mweri wa Februari mwaka wa 2026. Na nĩrĩo tũragwĩtĩra mahoya ma o mweri kana monthly prayers marĩa magakorwo kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ na magatongorio nĩ ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthirĩ kwambĩrĩria thinacara nginya harĩa Ngai agatũhotithia. Nayo theme ya mahoya maya nĩ kũigua mũgambo wa Ngai. Ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai arenda na ithuĩ mwaka ũyũ. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya mũhari wa 24, Jesu Kristo akiuga atĩ ihinda nĩrĩroka ona ihinda rĩu nĩrĩkinyĩte rĩrĩa Ngai we mwene agũkorwo agĩcaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia na roho. Nĩkĩo Mũrata wa Ngai TV tũrĩkũrehagĩra tabarĩra ya ndiainĩ ndiku cia gũthathaya ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano ciehanda wega thaa 4 cia rũcinĩ oro nginyagia thaa 6 cia mĩaraho ũkĩreherwo nĩ niĩ mũtungatĩri Bethi Wanjũ. Nĩtũgĩe kĩrĩko gĩa gũthathayagia Ngai kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ twĩ hamwe. Wĩ mwega mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Gĩthirĩ wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ
Theophilus Church ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũrie wega-inĩ wake. Bye bye, God bless you. Hallelujah. Ngeithi nyingĩ kuma kanitha-inĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa ũnyitanĩri waku mahoya mau mahĩtũkĩte ma o mweri. Ihinda-inĩ rĩrĩ twĩna gĩkeno tũgĩgwĩtĩra mahoya ma mweri 6 mweri wa kerĩ mwaka-inĩ ũyũ. Gũka gwaku nĩ gũgakenererwo mũno. Tugakorwo tũgĩtongorio nĩ ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthire, na muoroto wa mahoya maya nĩ kũigua mũgambo wa Ngai. Ũgĩũka itũra rĩa Njatha-inĩ umĩte na mwena wa rũgongo na mwena wa kĩanda, woka nĩ ũkaigĩrwo wĩ Marũrũi Northern Bypass, uge ũigĩrwo Ngomongo, na hau Ngomongo hena Garana Energies, bara ĩyo nĩyo ũkwambata nayo ĩkũrehe nginya kanitha-inĩ wa Theophilus Church. Ona o ũndũ ũmwe umĩte na mwena wa rũgongo, ona umĩte na mwena wa taũni ũkahaimba ngari ũigĩrwo Gĩthũrai 45 na woe tuktuk ĩgakũrehe o mũrango-inĩ wa kanitha. Gũka gwaku nĩ gũgakenererwo mũno. Ngai akũrathime. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai, ona gĩkeno na thayũ wa ngoro no kĩheo kuma kwĩ Ngai. Ona kũmbwo wĩna mũmbĩre wa mwanya kana wĩna mawathe matiganĩte no kĩheo kuma kwĩ Ngai. Nĩkĩo ithuĩ timu ya Mũrata wa Ngai TV tũkũrehagĩra tabarĩra ya mũmbĩre wa mwanya, harĩa tũkoragwo tũkĩrora mĩtũrĩre ya andũ marĩ na wathe ũtiganĩte ona thabarĩ ciao. Nyitanagĩra na niĩ Jane Wasege o mũthenya wa gatano kuma thaa 2 cia ũtukũ. Nĩ tũgĩe karĩko. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Huku ni kwa Mũrata wa Ngai TV mwiroreri, nĩ twacokereria nĩgetha tũthiĩ na mbere na ngathĩti ya The Daily Nation, nĩ twarĩkĩrĩria na ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na kwa ihenya tũmũrĩkia ngathĩti ya The Daily Nation, na twoka haha tũramũrĩka United in Impunity, mbica ya minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ Gachagua mũtongoria wa kĩama kĩa DCP, na aroneka timukeno na hakiri na mĩero ya Kipchumba Murkomen nĩ tũkwamba tũrore. Augĩte the regional commissioner and security team must take legal action against those who raided the church and caused chaos to ensure it doesn't happen again. Former deputy president Rigathĩ Gachagua okĩrĩire minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen na kũmwĩra no nginya akorwo akĩrekereria marĩtwa ma arĩa makorirwo magĩtabaria tharĩkĩra kũrĩa mwena wa Nyeri. And haha ni hakiandikĩtwo atĩrĩrĩ ati 4 days after the attack on former deputy president Rigathĩ Gachagua at a church in Nyeri, the latest
the latest in a string of similar incidents. There has been no reported questioning of suspects or arrests. Security chiefs has also ignored queries about the status of investigation into the bloody violence. And it's okona bisha cia aria marakorwo mehokeirwo gukorwo magikuthuthurio makiria ni ukona mundu wa mbere hara ni Douglas Kanja ariwe Inspector General of Police hamwe na Mohamed Amin ni Director wa DCI hakiri na Mushiri Nyaga National Police Service Spokesman hakiri na Joshua Nkadha hamwe na Jasper Ombati. Aya ni aria makoretwo kana aya nio mena anja ya ciuriria a Kenya makiri nacio thiini wa tuno twao ciigie tharikira ya kiumia kihituku kule mwena wa Witima kanitha-ini wa Witima Uthaya county-ini ya Nyeri tugetereire kuona uthuthuria muno makiria karatathi na benya na namba 5 katariki ya The Daily Nation ni ripoti ino ikiriho twakinya ho turakiona auria tukote twakwira in United in Impunity security chiefs silent on Gachagwa's attack. Dozens of attacks and no action days later reveal a troubling silence from security agencies and suggest possible police collusion in targeting opposition figures. Na rohogero aipo hedo meriri rukoretwo rurekereirie rwegi maundu maya rugite let me tip you that we have drafted an update for the public but it is yet to be approved by close of this month. We will have to issue a public update. Riboti ino ngatheti ino gatariria kauga ati muthenya ucio ri kwari na maafitha 15 a borithi and were paired with about 20 youths who were to the recap with the Nyeri County. We were issued with orders that we were supposed to attack Mr. Gachagua and the officer revealed. Ucio ni afitha umwe wa borithi na nataria kiundu kiria giakorire kihappen no na maundu mabange ni undu wari mubange temari maafitha 15 a borithi na magikorwo magipio kana makigayanio na nyanake 20 na meritwo muoroto wanyu ni uriku mutharikire Gachagua. Following the incident, some government allied leaders, including Madeira MP Eric Wamobi, claimed that Mr. Gachagua had stage managed the attack. Ginya thukiria gari. Na no turakiragia atiriri ngari cia bũrũri kai cikombora na hiyo ona no nyenda gukombora teyo ona ngithiki undu ta uthoni nigetho kamakia andu atukomakia andu nikumakia makuona wina ngari ya borithi mekuga uyu ri aikone yakomborwo egeke uguo maundu macio ma urathoni ri makuhithukira andu ri iyo ngimikombora na njira njega umikombore ngari ya borithi umikombore na njira njega rĩu no ũgĩthiĩ nayo nginya to hiki tiwendauga nikumakia andu nikumakia andu amenya wali na watoto hiki nimekona tali security nature exactly nikirudia kwa nikumakia andu ni tabiku kemo Eric Wamobi ni urakora getaria ati Gachagua niwe nyitire migwate na njira ya gutabania maundu maya mothe na niwe bangire maundu maya mothe na no ngina mundu mugi ni mugi ndio kana we bangire maundu mutu we mundu ngibangira maundu moru kwali we no ibangira maundu toto tiui tuthi na mbere tandu kona mundu gwitwo Njiruri ati akuga atiriri when criminals combine efforts with police to terrorize Kenyans, we can safely say the country is firmly on its way to the opposite of Singapore. Singapore we national angana ni liga ni ile leo. Kanyo amigo Another attack occurred on 23rd November last year, kura mwena wa Karangale Anglican Church in Mbele North, where Mr. Gachagua was assaulted by a knife-wielding youth by his security detail shielding him. No investigation were carried out. Nukona turamurikitha riboti cia tharikira ciake kuma mwaka muhituku kwa mwaka wa 2024 guko tharikira 10 mwaka mweru urakaribishwo na tharikiro mweri wa mbere tharikirwo maita meri na gutiro thuthuria wikagwo taruo neno ya mbere ri ya kanithini wa mbere ri ngathitie gutiro ndu wekirwo gutiro thuthuria wekirwo ona haha ri ni gwetero thuthuria wiko tutikuondo tuku hope for the best tondu maundu macio mothe gutiro
uri wa neko tharikira icio ciothe koguo neno ya Nyerere icio kimi karatathi namba 2 niho twacoka turakora US Embassy blast victims lose compensation case. Court says petitioners did not establish state capability in the terrorist attacks. Victims of the 1998 United States Embassy terror attack that left over 200 people dead yesterday walked out of the Milimani High Court broken after their compensation case was dismissed. Tutigane na ripoti yo tumulike karatathi hena ripoti ya geni yaho karatathi na baitha toi tukikorera mafitha borithi he undu mwega mareka niguo ati haturakora police pays school fee for a girl who walked 10 kilometers to seek aid. Wow. 19-year-old now has now been admitted to Ndalat Girls for her senior school journey. Turakiona bisha ya mafitha wa borithi ucio natogorete ne county commander niyo gwetwo atia egwetwo Samuel Mukusi ono natogoririe buto yake kana imwana ciake hari gutithiria kairetu gaka karathithe kilomita 10 wetho taithio wa githomo na no wega ningi andu endi mwega ri no wega mathina mbere na kwiyumiria ne maturaga andu endi mwega ne maturaga taru uyu ni mutumo ni mutumo by the way no umenye ateithia ni makoragwo mariho urukire mama kaganiriri kana mundu ucio urabatara guteithio ri kana genuine rutaruno na magiona andu genuine tabitoyo kairi twakaye tochorono ri kadikite hakauga I had stayed home for 2 weeks since the other runners reported, then I decided to come here to the police station. Ayura nini gwitwara borithi na utikindu kimakagia baitha ya fida borithi takona mundu urerehe todo o mendete mundu marathi makanyina andu marathi makanyina mathi manyu maguta na ngari yao moke kurehe station no ruo ni kwerehere koguo mamba makama kaiga mundu erehetia niki kari tu makaka attention na njuru kaije tu akarato karoira makinya magwitwara ginya session ino ya borithi na gakinya kuria ri maundu mega mara happen na karona uteithio ria karendaga riu nige kuingira thukuru na mathomo ni meguthi na mbere ni riboti njegere karatathi namba 6 turakora House of Bribes lawmakers face fresh allegations. Fresh bribery allegation against MPs have ignited concerns over corruption in the House. Fresh claims revive scrutiny of bribery allegations dodging MPs in the National Assembly. Bunge ya gĩbũrũri niyo yamũrĩkwo haha na ĩramũrĩkwo atĩ nĩ ũrĩa koretwo ĩgĩtabania ungumania thĩinĩ na kuhetũkĩra abunge abunge makoretwo makĩhũrwo ngundi cia nda makorwo makĩhetũkia mijadala na miswanda nigetha megune wene niguo no tu ni kulikana hindi ya ona impeachment ile cina korwo cigĩthiĩ na mbere andũ mokaga makarĩhwo mbeca magatabadia maũndũ maya makarigana na atiriri atongoria marakorwo makimarutũrwo thĩinĩ wa wathani kana maũndũ maya marakorwo makimake decision ici marakorwo makimake matua maya marameke harĩa thĩinĩ wa bunge matua maya ona magakoma affect o enyewe niguo ni magĩtwo makamenya atĩrĩ nĩ marĩ family icio nĩ cithiarata nĩ kũrĩ a Kenya arĩa mamahire kura niguo makimahe wĩra koguo na matua mara maratua ri matikarenganĩrwo power is temporary andũ gũtũra wathani-inĩ onawe tũra wathani-inĩ hakĩrĩ na mĩario ĩkĩrĩirwo ya Speaker Moses Wetangula ati I get a lot of complaints of some of us bullying members of the executive who appear before us, some of us constituting welfare officers in our committees. Na ripoti ĩngĩ Moses Wetangula ri kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Naivasha county ya Nakuru kĩgiĩ ambunge ri amerire ma amerire inyuĩ gĩcunjĩ kĩa 92% mũtigacoka koguo kanya karĩa mũrĩ na kotha ici ri kahuthire wega murutira mwingi wira mundu etetere riu amerire ma ni uhoro aramerire nakafauga aramerire ni munogetia a Kenya riu ni mumarutire wira to mutigocoka he mundu aingirire hau yaragika kuria bunge-ini kana maendeleo wake
akanegero besha agathia geke na kana geka maundu ma ndakwa hituke miswadali I say yes. There I have it. Yes. I say yes. Na draba kurora wiki wake. Kido muhuko wake yuhurite atia. Kratadi namba mugwaja. Namba mugwaja turakora Ogamba. We do not know the cost of educating a child to university. Education Cabinet Secretary Julius Ogamba yesterday ran into trouble with MPs when responding to queries on the state of schooling in Kenya. 22,000 is the annual amount in capitation for a learner in senior school according to the Ministry of Education. Rogero githomo muno makiria ogwakia omuthenya gwakia omuthenya rũhonge rwa gĩthomo kaũndũ kerũ kaũndũ kageni akaroge keyumeria na haha ũguo minister wa gĩthomo rĩ akora kiuga atĩ o matiũĩ mwana gĩũkorokeria mbeca cigana thĩinĩ wa university kĩgĩna kĩrĩa kĩrekagĩrĩrwo nĩ thirikari rĩ kĩiye mathomo rĩ kũringana na watarĩria atĩ 22,000 o mwaka nicio mũrutwo agĩrĩirwo gũkorwo akĩamũkĩra arĩa marĩ thĩinĩ wa senior level. Senior level nĩ high school na makothĩ makĩingĩra grade 10 gũthiĩ na mbere ũguo he mwaka o mũrutwo agĩrĩirwo gũkorwo akĩamũkĩra 20,000 na cigana 22,000 haha ũguo rĩ some places are blessed with good schools that were built by the colonialists and are charging 500 as school fees per annum per term for regions that have no school continue to suffer, he said. Haha no njũria tĩri ona angĩkorwo misheni arĩa mokire hĩndĩ ĩyo no mena mĩaka mĩingĩ mũno tũgĩrwo thomo ũhoro wa Vasco da Gama Garden Craft nĩ mokire yes na missionary na magĩaka mathukuru no reke iki nĩ kĩgwatio atĩ thukuru ici ciakĩrwo nĩ misheni icio cirarĩhia 500 per term ũgakora he county ingĩ kana region ingĩ citirĩ na mathukuru mega angĩko ciraremwo gũkorwo cikĩrĩhithia marĩhi ma kĩrĩ ma school fee ngoria atĩrĩrĩ thirikari yambĩrĩirie bũrũri wa Kenya watuĩkire independent rĩ Ugo hakiri na ciũria cirakorwo cikiũrio twagire wĩyathi answered questions tondũ rĩrĩ ndũngĩkorwo uga atĩ thukuru yakirwo 1950s thaa ici no ĩrũgamĩte wega thukuru ndĩkagwo renovation ndĩkagwo renovation no ũmenye citiĩkagwo ingĩ ingĩ cikoo cikarĩtio ũguo na nĩnjũria atĩrĩrĩ takũra mwena wa kaunti ya Murang'a takũra tondũ haha in fact magiuga atĩrĩ in short uga ikĩharo kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ kũrarĩhio 500 per term tondũ gũtirĩ na kaunti ingĩ yarĩhio 500 tigo kĩharo kaunti-inĩ ya Murang'a tukamũcobania arenda gũcokia ũndũ ũcio haya rĩu rĩ kũrĩa kĩharo rĩ 500 thukuru icio ũgũkora nyingĩ cia kĩharo rĩ nĩ ma nĩ ciakĩtwo tene biũ na no citũire na nĩ cirũgamĩte na ci strong no rĩu thirikari ĩrĩa yanakorwo ho kana thirikari ici ciũkĩte rĩ mokaga mageka renovation na maybe makongerera some structures nĩ ũkuona no rĩu rĩ tũkoria atĩ thirikari ici rĩ ciambirie rĩ tũkoretwo na president igana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũyũ nĩ wa gatandatũ mapresident maya mangĩ manakorwo harĩ president nĩ arĩ abunge ake nĩ arĩ ateithĩrĩria ake CDF ti hĩndĩ yambia nĩ yambirie tene gĩthomo nĩ hĩndĩ kĩambia gũthoma kambirie gũthoma tene gĩthomo kĩambirie gũthomio tene na kĩgĩna kĩa ministry ya gĩthomo rĩ kĩarĩ yambirie kũrekererio kuma tene koguo rĩ ici no tuge nĩ kĩgwatio kwĩgwatia no nginya metetere nĩ gwĩtetera atie bata gwĩtetera tondũ rĩu rĩ matiehota na nĩkĩo ũrona mararemirwo kũingĩrĩra ndĩndĩ nyoro na marahotirwo no nginya metetere ndũngĩteta tondũ wa rĩrĩ mbeca cioka kũrĩa cikĩgayanio rĩ ciĩgiĩ NGCDF rĩ nĩ ũragaĩrwo ikagaĩrwo niĩ ngathi kũrĩa ngaka we ndũraka gwaku ũcoke ningĩ ndaka rĩ ũcoke ũkĩra uge atĩrĩrĩ aca we rĩu nĩ hĩndĩ ũrenda gũtũikia mwaki-inĩ nĩkĩo ũragũithia nginya school fees na twaheirwo mbeca cigana tuthi na mbere karatathi namba 8 turakora Senate fury of Mbariles diverted 10 million shillings. Funds intended for industrial park were redirected to finance Buda Buda.
Mbalire ri uti gavana wa kule mwena wa Embu county ya Embu Embu governor na senate riu ni mucamonete mutho wa kuhuthira mbeca ici uru na riu gavana Mbalire ri augite ati ha Okay, so we had already promised that we were going to give the circles some money, and so we used the money to honor our commitment. 10 million. 10 million. Sioro una boda. Karatathi namba 10 turakora inside cross-border phone theft syndicate. DCI detectives recovered 150 stolen phones during an operation in which 7 suspects were arrested. Phone experts say flashing devices are able to install new operating systems or reprogram smartphones that have either been blocked by the telecoms provider or pin locked by the previous. Thimori cikoretwo cikihũthĩka harĩ gũtabania wĩki naĩ mũno makĩria na rĩu thimũ-rĩ ona nĩ kwĩragwo ndũkanagũre thimũ second hand kana ũkore handũ thimũ yũrĩte ũkamĩoya wagĩrĩirwo woe thimũ ta ĩyo na ũkariboti kũrĩ honge cia ũthuthuria tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkũnyitĩkana na thimũ ĩyo-rĩ thimũ ĩtokorwo yanĩtabania wĩki naĩ na rĩu hĩndĩ ĩrĩa ĩkuonania mwene thimũ ĩyo we nĩwe responsible nĩguo. Hakiri na DCI officer mĩario yake ĩkĩrĩirwo haha ati she acts as the link. For instance, once a phone is snatched on Moi Avenue in Nairobi, it is flashed, repackaged and put on a bus to Kampala within 24 hours. This rapid transit makes recovery nearly impossible. Ata thimũ ciarĩkia gũtunyanwo gũkũ mũciĩ wa Nairobi, warĩkia kũguthwo thimũ yaku etwaragwo ikamba ikarisetwo na ikahana tarĩ njerũ ikarutwo data yothe igacoka igatwarwo ku igaikio ngari-inĩ igathiĩ kũrĩa Uganda Kampala okorwo yatunyanwo kĩroko hwaĩ-inĩ ĩgũkorwo ĩ Kampala Uganda na ĩkahũthĩka nĩ mũndũ ũngĩ koguo andũ nĩ memenyerere mũno makĩria koguo mũndũ atige kũhũthĩra thimũ ya section account icio nĩ woti katuni ka muthenya wa umuthi gatheti-inĩ ya The Daily Nation tutarĩrie katuni ka muthenya wa umuthi rĩ kararingithanio na riboti ĩgiĩ gavana wa kũrĩa mwena wa county ya Embu kumona andĩkĩte bonda na nĩ mamirioni kana nĩkĩo senate irakorwo ĩkĩmũkĩrĩra nĩ kĩgĩna kĩrĩa aheirwo gĩkorwo gĩkĩrutithio wĩra ũngĩ ĩndĩ kĩaheirwo aya a boda na nĩwona magĩkuĩte mũndũ wa boda rĩ akuĩte flame kana mwaki na ngari ĩrĩa mbere wake rĩ ona no gũtoga iratora aya a boda rĩ makahũthĩka ũru gwĩka maũndũ moru nĩguo nĩkũmona na nĩkĩo kamũndũ gakawete na igũrũ ũyũ nake oherera helmet yake nduthi igũrũ mbeca cia mũingĩ tutigane na gatuni tũthicirie mathako karatathi namba 31 twakinya ho turakora Kimathi Kenya can reclaim world of 10,000 meters honors. He was the first Kenyan man to win the title in 25 years ago when he beat Ethiopian Great Haile Gabo Selassie. No sure Charles Kimathi. Kimathi. Na kuratuika niwe he was the last Kenyan man to win the title 25 years ago when he beat Ethiopia Great Haile Gabriel Selassie. Ni oi Haile Selassie ni umoi. Oi ari prime minister akora Ethiopia. Nitathoma kiria history. Na ndoria akora mwana wa Kingston Jamaica ri. Mahoya makimugwetaga. Niki Negai yao. Adasho by the way, dibanya connection yao na flori wa Ethiopia, Jamaica and Ethiopia, they have some connections. And yeah, many connections. So do ogethikiriria wega reke ko research. Othi wewe thuriria. Adasho makihoya ri. Oga in the mighty name of the most high Jah, King Haile Selassie. Ngoma gwetaga. Mutete tagai ofio. Dimanya connection yao na Haile Selassie, Gabriel Haile Selassie. Dimanya connection yao ni iri wega. But they somehow relate.
Gwĩka research. Maugaga they will come and take over Ethiopia. Hau nĩ gwĩka research. Gwĩka research. Makĩhoya ihoya rĩao rĩ. Tugaga Ngai ũrĩa wĩ igũrũ. Ngai ũrĩa wĩ igũrũ. Rĩu ũmaugaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa. Yes. Maugaga the Majesty. The Majesty. Haile Selassie. Haile Selassie. The Most High Jah. Ja. Katathi kamuthia ka ngathĩti ya The Daily Nation mwĩroreri. Nairobi, are you ready? Excitement as Kenya set for action. Ino ĩtagwo timu ya Kenya ya rugby nĩyo ĩtagwo Kenya Lioness. Na rĩu mekũra thĩinĩ wa Spain. Nĩkuo metereire gũkorwo magĩtabania ngucanio ciao. Na nĩ ũkuona atĩ 12 of the number of men's and women teams expected to take part in the tournament. Icio nĩ namba ya atumia na arume nĩ makorwo magĩcompete thĩinĩ wa mbĩtĩka icio cia rugby kũrĩa mwena wa Spain. Na 13,500 the fans that will be allowed into Nyayo Stadium each day during the tournament. Mashabiki 13,000 rĩ nĩ ingĩ nĩ ingĩ mũno makĩria nĩ makorwo magĩcuhudia thĩinĩ wa kũra kĩharo kĩa Nyayo makiugĩrĩria. What is the work of shabik kana fan? Kugĩrĩria na kũmahe mwĩhoko. Na kwenda muga atiriri tournament without fans is not a tournament. Na uri mugithaka ta gutu hende marathaka mubira ri gutari na andu marachia up ri muthako ucio ndukaga wega amutigia energy ko ma fans nikio ona atari kule mwena wa mabũrũri maria mehotete ri ta Europe ri henda tugeta Arsenal Manchester marathaka ni ukoraga kwina like 60,000 people, 50,000 people. Inegana rĩ ũiguaga hoi icio rĩ. Ucio nĩ wori sama wa muthako. Wow. Sama wa muthako. Nĩ mũthenya wa marĩa tũkũharĩrĩirie ngathĩti-inĩ citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩ thengiũ nĩ gũtwarana na ithuĩ na no ũthiĩ harĩa YouTube ũkorwo ũkĩamũkĩra ngathĩti ici o ta ũrĩa tũkĩanjĩrĩirie angĩkorwo ndũnagĩkorwo ũkĩanjĩrĩria na ithuĩ twanjĩrĩirie na ngathĩti ya The Standard na rĩu nĩtwarĩkĩrĩria na ngathĩti ya The Daily Nation. Njĩtagwo Wanjira Wainaina no ũkwendithĩria mũthenya mwega na ũgĩe na wandandũku wonjũrĩ-inĩ waku. Njĩtagwo Mũciri wa Mwangi. Ngai njega no tindie thayũ na mahinda marokwagĩrĩra.